Hi friends, my name is Shirish Pandit. Welcome to India x Russia. Today we are going to learn Russian numbers from 0 to 1000. Nul, nul, один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Before proceeding further, memorize these numbers and write it down. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. After Adin, just add Natsat till number 19 to remember easily. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Just like in English, we add 1 after 20 to say 21. Russians add Adin after Dvatsat to say Dvatsat Adin. Dvatsat Adin, Dvatsat Dva, Dvatsat Tri, and so on till Tritsat. Tritsat Adin, Tritsat Dva, Tritsat Tri, and so on till Sorak. Dvatsat Adin, Dvatsat Dva, Dvatsat Tri, and so on till Tritsat. Tritsat Adin, Tritsat Dva, Tritsat Tri, and so on till Sorak. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят, девяносто. Сто, двести, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. I recommend you to practice Russian numbers as much as you can. If you understood, please continue or go back and repeat.
Hey! Please like, share and subscribe and comment your thoughts. See you in the next video. Until then, bye bye. Dasvidaniya.